ठीक. हॅलो. पण आता बघितलं हाऊ टू क्रिएट डाटाबेस, क्रिएट टेबल, क्वेरीज अपडेटेड. ओके. तर टॉपिक मधलं तीनच होते, वर्ड, प्रेझेंटेशन, एक्सेल, MS एक्सेल, लास्ट होता डाटाबेस म्हणजे MS एक्सेस. थर्ड टॉपिक मधला बेसिकच आहे. लास्ट डेला मी तुम्हाला 5 असाइनमेंट लिहायला सांगते 1 पेज रिपोर्ट, कारण ह्याला पण 50 मार्क्स आहेत. ICA आणि ISC 50-50 पैकी तुम्हाला चांगले मार्क देणार. तरी पण ते रिपोर्ट तुम्हाला एक पेज तरी लिहावं लागेल. ओके. फोर्थ टॉपिक आहे लाटेक्स रिपोर्ट रायटिंग. फ्री सॉफ्टवेअर आहे ते, पण मी त्याचं पण कसं डाउनलोड वगैरे करायचं ते आपल्याला यूज नाहीये, पण तरी तुम्ही एमटेकला आणि बीच प्रोजेक्ट साठी घेतला तर तुम्ही त्यावर करू शकता, ते पण दाखवेन मी. लाटेक्स इज अ डॉक्युमेंट प्रिपरेशन सिस्टीम. मिनिट, हाऊ टू डाउनलोड एक डाउनलोड कसं करायचंय 5-10 मिनिटाचं आहे लास्ट. फोर टॉपिक मध्ये काही नाहीये. रिपोर्ट रायटिंग, लेटर रायटिंग, मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन आणि त्यामध्ये रेफरन्स. प्रोजेक्ट मध्ये कसं कसं असतो, फर्स्ट कंटेंट, टेबल, फिगर, तेच हे सॉफ्टवेअर मध्ये सांगतात. कसे डाउनलोड करायचं आणि कसं क्रिएट करायचं त्या ह्या सॉफ्टवेअर मध्ये सांगितलंय. विंडोज मध्ये कसं ओपन करायचं, टेकवर्ड इथं दिलं ना, टेकवर्ड सॉफ्टवेअर. लाटेक्स फ्री सॉफ्टवेअर आहे. द डॉक्युमेंट प्रिपरेशन सिस्टीम फॉर हाय क्वालिटी टाइप सेटिंग. ओके. इट इज मोस्ट ऑफन युज्ड फॉर मीडियम टू लार्ज टेक्निकल और सायंटिफिक डॉक्युमेंट्स, but it can be used for almost any form of publishing. LaTeX is based on the idea that is better to leave documents, designed to author get on with writing documents. Okay. हे कशासाठी यूज करतो, टाइप सेटिंग, जर्नल आर्टिकल असेल, टेक्निकल रिपोर्ट्स असतील आपले बीईचे वगैरे, किंवा थिसिस, त्याला थिसिस म्हणतो आपण, रिपोर्ट म्हणजे बुक्स असतील, स्लाइड प्रेझेंटेशन, के मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलाज असतील, त्यामध्ये सांगतात. बीमर म्हणून आहे आपल्या सिलेबस, त्यातच सब पॉइंट आहे. बीमर म्हणजे स्लाइड, आपले स्लाइड प्रेझेंटेशन. ओके. बिब्लोग्राफी आणि बीमर त्याच्या ह्यामध्ये सांगितलं. बिब्लोग्राफी म्हणजे त्याला दुसरं नाव आहे रेफरन्सेस. प्रोजेक्ट जो आहे ना तोच आहे. कसा डाउनलोड करायचा आहे तेवढं बघा. ऑनलाईन कसं डाउनलोड Welcome to the करायचं ते आहे. spoken tutorial on LaTeX on Windows using TeXworks. In this tutorial, we will learn to download and install MikTeX, write basic LaTeX documents using TeXworks, configure MikTeX to download missing packages. To record this tutorial, I am using Windows 7 operating system and MikTeX 2.9. Let us now see the salient features of TeXworks. It is platform independent. It has an embedded PDF reader. It supports Indian language typesetting. Before we start with TeXworks, we have to install MikTeX. MikTeX is an up-to-date implementation of TeX or LaTeX and related programs for Windows. It contains the necessary packages to create basic documents in LaTeX on Windows. Moreover, TeXworks is a default editor available with MikTeX installation. Go to the website www.miktex.org. Click on the download link for recommended MikTeX installer. This will download the MikTeX installer. Download and save it on your desktop. It is a large file, about 154 megabytes, hence it will take some time to download. I have already downloaded this file. Here it is. Double-click on this file to start the installation. Check the checkbox and click on Next. Choose all default options. The installation will take around 5 to 10 minutes. I have already installed MikTeX on my computer. Hence, I will not proceed with the installation. After successfully installing MikTeX on your computer, let us see how to use the TeXworks editor which comes with MikTeX.
Click on the Windows Start button. Click on All Programs. Click on MikTeX 2.9. Click on TeXworks. TeXworks editor will open. Let me open an already existing LaTeX document. I will click on File, then click on Open and choose the directory. Then I will open the file hello.tex. You can see that the text written in this file is colored. This is called syntax highlighting. It helps the user differentiate between the user content and the LaTeX syntax. In case the LaTeX syntax is not highlighted, do the following. In the TeXworks window, click on Format button available on the menu bar. Select Syntax Coloring and then click on LaTeX. If you want TeXworks to apply syntax highlighting every time you create a LaTeX document, do the following. On the menu bar, click on Edit, then click on Preferences. In the Editor tab, click on the drop-down button which gives options for syntax coloring. Choose LaTeX and then click on OK. In this way, syntax highlighting will be applied to all documents created in the future. Now we are ready to compile our LaTeX document. Press Ctrl and T keys together to start the compilation. Once the document is compiled without errors, the resulting PDF will be opened. Note that this PDF reader comes along with TeXworks. It is the default PDF reader used by TeXworks to display the compiled PDF document. Now let us compile a Beamer document. Beamer package by default is not included in the MikTeX setup that we have installed. This means that we have to download it from some source and add it to our current MikTeX distribution. There are two ways of installing a missing package. One way is to install it on the fly while we are compiling a LaTeX document. This LaTeX document will typically require a package not available in your MikTeX distribution. Other way is to manually choose and install a package using Package Manager of MikTeX. Let us see the first method. We will open and compile a LaTeX document which requires MikTeX to install packages from the internet. First, close the TeXworks editor. It is required that we open the tex file with administrator privileges. Click on Start button, then click on All Programs. Click on MikTeX 2.9. Right-click on TeXworks and choose Run as Administrator. This will launch the TeXworks editor with administrator privileges. Now click on File, then click on Open. Choose the file beamer.tex. Press Ctrl and T keys together to start the compilation. A package installation dialog box will open. It will ask to install the missing package beamer.cls. Click on Change button on this dialog box. Change Package Repository dialog box will open. Choose the option Packages shall be installed from the internet. Click on Connection Settings. It will prompt you to configure the proxy settings. If you are not on a proxy network, then leave the Use Proxy Server checkbox unchecked. Since I am on a proxy network, I will enable the option by clicking on the checkbox. I will enter the proxy address. I will enter proxy port number. I will enable the option Authentication Required by clicking on the corresponding checkbox. Click on OK and then click on Next. It will ask me the proxy username and password. I will enter the information and click on OK. It will show a list of various remote package repositories. Choose one from the list and click on Finish. Click on Install. It will install the beamer.cls package. Once again, the package installation dialog box will open. It will prompt to install the missing package
pgfcore.sty. You may uncheck the option Always show this dialog before it encounters a missing package without asking for your permission. Once the installation completes, it will finish the compilation and open the PDF output. We can see that we have successfully compiled a Beamer document. Now, let us see the second method of installing missing packages. Click on the Windows Start button, click on All Programs, click on MikTeX 2.9, click on Maintenance Admin, click on Package Manager Admin. It will show the list of various packages available. Now let us take a look at the size, package date, states that these packages are not installed. Let us see how to install a particular package. Let me choose the package ABC for example. Notice that the moment I choose the package, the plus button on the top left side gets enabled. The plus button is the install button. Click on the plus button. A window will open which will list the number of packages you have chosen to install or uninstall. Click on Proceed. Selected for installation. In that case, change the package report refreshed. Notice that 11th September 2013 appears in the Installed On column for package ABC. कसं इन्स्टॉल करायचं ते आपल्याला सांगितलंय. सोपं इझी आहे. हा रिपोर्ट रायटिंग साठी होता. पण स्टॉप करूया आता. नेक्स्ट लेक्चरला उद्या किंवा परवा असेल तुमच्या ISC चे मार्क्स ज्यांनी अब्सेंट होते ते re-ISC साठी पण सांगेन मी. ओके. सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. जवळ आले एक्झाम, स्टडी पण करा. स्क्रीनशॉट टाका आपल्या रोल नंबर टाका चॅट बॉक्स मध्ये. पण स्टॉप करूया. थँक यू.